Beginning one's migratory journey involves making decisions, assertively looking for information, and identifying the steps one must follow to conform to the immigration policies of one's chosen country. Moving forward in this process demands personal qualities like flexibility, openness to change, perseverance, resilience, and strength. In this episode, we are going to follow the bureaucratic process that the protagonists had to go through when they decided to move to Canada. We will learn from their experience about the challenges and opportunities that can arise on this journey. The beginning of one's journey can be slow, uncertain, and exhausting. At other times, the journey can be easy and move forward quickly. Months or years can pass by. In some cases, migrants need permission to leave their countries. This adds to the time it takes to get through the immigration paperwork for one's new country. Once you have the paperwork to leave your former country, the voyage continues. Volé desde Varadero, una ciudad en Cuba, desde Varadero a Toronto y de Toronto acá a Calgary. El viaje es extremadamente largo y agotador. Llegué con mi hijo de 16 años, 15 años cuando llegó, pues ya llevamos acá 2 años y medio. Todo pensamos menos en Canadá porque uno se imagina que Canadá es un país, bueno, no se imagina, Canadá es un país un poco difícil de pasar ciertas barreras para poder llegar a este país. Pero por cosas de la vida se abrieron las puertas, se dio todo, inmediatamente entramos. Por cierto, fueron las 6 horas más largas de mi vida en el vuelo. Venía con unos nervios, con una angustia, me paré como unas 8 veces. Yo creo que era la pasajera más inquieta en ese avión. Y cuando ya estoy haciendo la fila en el aeropuerto, yo no podía creerlo. No podía creer escuchar tantas lenguas, tantos idiomas, tantas cosas. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Es una realidad, pero a la vez como que, wow, ¿qué pasó? Entonces ya inmediatamente hablo con migración y bueno, más de 8 horas en el aeropuerto con mis hijos y mi familia. And I applied to the university in 2020 and everything was relatively easy. Everything, like the web page of the university is very clear, so I started that, and when I received my acceptance letter, I started
applying for the visa, for the study permit. The good thing about the study permit is that my husband can get an open work permit. Okay. So if he wants, he can work in any kind of job here. There are some exceptions, but almost any kind of job. And everything went pretty easy. We only had to go to Guatemala for the biometrics because all the offices in Mexico were closed due to the pandemic. Oh. So we had to fly to Guatemala, take our biometrics, and then come back. And the visa was approved about 4 months. Yes, after we applied. So it was very, very fast. Yeah. We did it all by ourselves because also the immigration webpage, I think it's very clear, at least for the study permit. So we did it all by ourselves, and that's how we got here. Realmente los formularios son extensos, complejos. Cuando no dominas el idioma, se te pueden hacer más difíciles, y si tienes una persona que te ayude, una organización o algún abogado, quizás sea mucho mejor. Porque nosotros llenamos individualmente los formularios acá, desde acá, ¿sabes? Porque mi proceso fue inland. Yo vine como visitante y me quedé acá. Vine con una visa con el ETA, y nos quedamos acá, mi hijo y yo, y a partir de estar aquí iniciamos el proceso de solicitar la residencia. Pero si hubiéramos tenido alguna asesoría legal desde acá con abogados, quizás no hubiéramos perdido el año que perdimos, porque tú bajas los formularios, los llenas y los envías. Tienes dos maneras de enviarlo. Puedes enviarlo vía online, puedes enviarlo vía física por el correo postal. Y nosotros lo hicimos online, rellenamos los formularios y los enviamos. Pero el gobierno de Canadá, las planillas para la residencia, las actualiza cada 2 o 3 años. Toda esa serie de formularios no los actualiza todos a la misma vez, va actualizando determinados formularios. El caso fue que nosotros, una de las planillas que llenamos había sido actualizada en ese mismo mes de febrero de 2021, y no lo vimos, no nos dimos cuenta, no estaba en la web, o en fin. El caso fue que esa equivocación nos costó perder 1 año del proceso, porque nosotros enviamos los documentos en febrero, llegamos en febrero el 21 a inicio de febrero, el 6 de febrero, y lo enviamos como el 20 de febrero todos los documentos. Bueno, pues nos miraron, lo presentamos en febrero, 20 de febrero, 25, una cosa así, y en diciembre, 6 o 7 de diciembre, delante de la puerta de mi casa, se bajó una persona de correo de Canadá y depositó el paquete con todos los formularios de nuevo frente a mi casa, diciendo que había una planilla, un formulario que estaba incorrecto, que no se había actualizado, y que por favor que volviéramos a presentarlo y que volvíamos a entrar en la cola como el último que ha presentado documentación. O sea, todo 1 año perdido por una planilla que quizás si hubiera utilizado un abogado, ahí no se le hubiera escapado ese detalle, pero a nosotros se nos escapó. We hear about this, I don't know, people that help you with the paperwork, but we said, let's give it a try us, because also it's very expensive. Like, you know, that those kind of, I don't know, paperwork or procedures are very expensive.
And sometimes it's just a matter of read and, I don't know, fill up papers, read and read and read. So we decided that we were gonna do it ourselves because it was not so hard. It was tedious, long, boring, but we could do it. Nosotros contamos con la ayuda tanto de mi mamá como de mi suegro en ese momento, como ese primer año. Cuando tú metes la carpeta, a ti te piden que tengas en la cuenta bancaria un mínimo de dinero, que entiendo que hace poco ese mínimo cambió y lo aumentaron. Básicamente lo que nosotros hicimos fue que cada papá, o sea, mi esposo ya tenía una cuenta en Estados Unidos y ahí pusimos como el dinero de ambos papás que era prestado, o sea, era un dinero que no íbamos a usar, simplemente para que estuviera reflejado en la cuenta bancaria de que teníamos los solventes y metimos tanto las solvencias bancarias de ambos padres, o sea, para saber que nosotros estábamos respaldados por el grupo familiar. And the process is really prescriptive. You only have to read, understand what you're reading, and then follow. So that's what I did, and I have always done all the paperwork, and it's been on my own. I didn't have any I don't know, guidance or no. Was that a process that was easy? No, because it was lengthy. And when you come, you are so accustomed, and I was so accustomed to things gone very quickly. In Colombia, things develop very quickly, and you come with that pace, and here it is more, it's different because it's more relaxing. Everything is prescribed. So it took me patience, I guess, and it took me perseverance. The Canadian immigration system is internationally recognized, but like any political system, laws and programs sometimes get overtaken by complex realities, and difficulties exist in the implementation of the immigration process. Nevertheless, the Canadian immigration system works and encourages the arrival of hundreds of thousands of people each year. Él elige la pastelería y yo me vine a estudiar inglés, ambos con visa de trabajo part-time. Lo que no te dicen es que una persona que está full-time siendo estudiante, en este caso éramos los dos, ¿en qué momento trabajas? O sea, esa visa de medio tiempo para trabajar es medio ficticia porque realmente, bueno, ¿en qué momento? No podías, ¿no? I only have a work permit. I am not able to study, so I have open work permit, but one of the conditions of the work permit is like I am not able to study. So it was a condition that, okay, I really want to work, but I need to study, but I am not able to study.
Canadá me ha sorprendido. Canadá para mí ha sido una sorpresa total. Todos los organismos que tienen de ayuda. Tú nunca te imaginas el llegar a mi casa, a la casa que obtuvimos, y verla vacía en un día y te dicen, ya vamos para allá a ayudarte. Y se llena en un momento. De un momento a otro hay un mueble, hay una mesa, hay una silla. Y yo digo, wow, o sea, esto es una locura. Son muy amables, son muy sembradores, le llamo yo a eso. Y yo digo, wow. Y los organismos, todas las personas hacen que uno se sienta como tan direccionado, como tan ayudado, como que, no sé, o sea, son unas palabras indescriptibles de agradecimiento, porque de verdad sin ellos uno estaría súper desorientado en todos los aspectos, con llenar formatos, con qué paso debes seguir, a dónde debes ir, por dónde te debes inscribir, a dónde debes acudir, quién te puede ayudar, qué organismo, qué no, cuál sí, es increíble. Entonces creo que solo tengo una palabra grandísima en decir de todos los organismos, es gracias. Gracias, porque creo que hoy en día, pasando un buen tiempo aquí, cuando uno ya se siente un poco más estable, uno mira hacia atrás y dice gracias, y lo que uno le dan muchas ganas es decir, voy a ayudar también. ¿En qué puedo ayudar? ¿A quién más puedo ayudar? There is a lot of misinformation on social media selling the quote-unquote Canadian dream. Some influencers promote migration to Canada as a quick and easy process. Others do it as a business or a scam. They don't show the real picture. Some of them even lie. Some of them don't mention the difficulties you have to go through to do the paperwork, to have your professional credentials recognized, to get a job, to adapt to a new life, and to live in an environment with a different language for those for whom English or French is not their first language. Immigrating to Canada requires strength because it is not a simple process. If you are not aware of that, and if you don't gather valid information, the dream can quickly turn into a nightmare. No es como lo pintan las redes sociales. Eso es un hecho. Es muy difícil, es muy caro y es muy estresante. Pero depende de uno hacer que valga la pena. ¿A qué se refieren de pronto algunas personas en las redes sociales cuando dicen venga a Canadá sin saber el idioma y aquí va a encontrar trabajo? Yo digo, ¿dónde? Por favor, pásenme el dato, porque no se vive. La realidad es otra. Es importantísimo estudiar el idioma. I didn't know. I had only visited the east side of the country. I've never been to the west before coming here to Calgary. And also I checked a lot of sites where I could read about the weather and the activities that could be done. And I remember looking at different maps about the city distribution. But I didn't know, I hadn't been here before, and I didn't know anyone who lived here. So most of the information we had was from the internet. I think that I will recommend them to do a very deep research about the reality of the country. Right now, I think that Canada, in the last 2 years, it has been changed a lot in many different areas. For example, right now, the economy, we are suffering, the whole country, we are suffering the high increase of prices of everything. So what I can recommend to them is to do a research about renting the housing. It's very expensive right now.
And to try to get a house right now, it's also very, very difficult. So you don't want to be outside homeless. So you need to be very certain that you will find a house first to live. I think this is the most important thing when you land. Secondly, is like, if your profession, can I do my profession in Canada? How long is it going to take me to do my profession if I want to pursue the same career that I was doing back in my country? Because if you can do it in maybe 1 year, 2 years, like, go and do it. Don't hesitate. But if you cannot do it, try to search what other careers you can switch in order to work professionally. Or if you want to bring your business, this is very good. But you have to do research. The road has not been simple, but nobody said that it would be. We began our journey with the hope of a better life. On the road, we encountered obstacles and difficulties, but also opportunities and support. We have been receptive, strategic, and resilient. In the next episode, we will recognize the importance of the flexibility and learning that we have demonstrated in adapting to a new lifestyle.